Again, today I will be here because this is the season of paddy field. I have to vlog again once again about the paddy field. Let's go. It's time to hard work. This is our very vast plain lane where we can cultivate the paddy field and keep a supply for my area. Let's go to the field. I have no protection from my leg, okay? Seriously, I'll do it barefoot. It is very hot and wonderful sunny. Yeah. I am here at my sister's paddy field to give a helping hand in the work. People who have experience working in the paddy field under the very hot sunny day, you get to understand how it hurts. But I can still feel the coolness of water they feel in my leg. Where the rest house is very near to my work. Đi xuống gò phải không? Đấy là phun không mấy cái là. Củ à? Tặng gọi mình. The work I'll begin now. Look at me and see how I work. Have a good day. This super hot sunny can't stop me from work, so bằng gì đó tôi mình có phóng cái gì phóng đó giờ nó tối rồi đó. I need some more of paddy, so here I will to pluck the paddy from the very place which I have. Walking in a paddy field, I find a little interest because the water in my leg feel me cool. From my waist up to my head, the sunshine hit me warm, burn like a fire. It is still, but I have a strength to work.
hard to say, right? Số ra phải đâu mà tin sớm mai chẳng bao lâu rồi. Chơi bên này bị này, tôi cái răng rồi. Nãy lúc tên mình cần tìm mình tầm ấy này. Không biết nó phải chạy miệng cái gì rồi. Sao? Nên cái ta sang đằng gì rồi. Looking out from my rest house till my eyes can focus, and the sky was crystal clear, the sunshine at 90 degree hit at my forehead, and it is now time for the lunch. We'll see what curry has cooked for me. It is for my lunch now. Cô không nói được rồi. Cô là mình. Để mình. Nó tự có mà này còn tụi mà phụ nữ đâu. Tao không nói cho con đây là. Cái bỏ tẻ bộ tụi mà rồi. Cái cây tuyệt mình. Hả, cái tuyệt. Cha chèo mình. Cái tí tuyệt quá. Đừng có lo mà được đồ cái lá này. Đây xì biển quá. Mà tôi gồm được cái. Mà như thế, tao gì tiểu tên này. Nói đi. Cái kèn tên này rất là khá. Ok, tôi đi ra. Kimchi đây nè. Hello. 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 Simi. Hello. Ông phụ có đàn cả. Cái này quay quay cái đó. 오늘 뭐 베스라 씨발 매. 그냥 시야지 이거 롱. Đây. Châu này là bố gì đó. 진짜 신기야.
Mai te le do te le nang ma ta. Mà mất tắc tên thì mới biết pi về mẹ già. Tính nào từ lên cầm được mà tên gì mà tắc sơ tên thì mới đã phải qua. Hello ông có lựa hình miếng. Cái đáy này nhìn nhận cái À xem ạ. Ya phụ lúa đang kê miếng cũng đang đi đó gì. Special then. Cerita. Mình mau cùng bấm ra bên đây vì camera khai lùa khai ngon. Lùa bằng tôm mì gạo này có gặp ni cả đó nè. Cùng bấm ra đây là bay lùa camera khai mua lấy gọi. Giờ gặp phải đang ngô sủa đúng không ạ? Cái là thấy phải hình đắng cụ lông của có thể mi lúc có thể vào mà khai thật mà tắc tới cũng tắc đi cả. Cùng tí mít thì mi nó rốn nằm nó nằm sẽ đi rình thưa. Cool. Right after the lunch, I rushed to somewhere where somebody, okay, a man was walking very hard, something doing a trap to catch a bird. You know, like the water bird. And it was nice and good idea. I appreciate and I'll do next time, eh? It is back to the work again because the day was so hot. I need a protection with a red color on my back with a piece of cloth for the protection. After the lunch, it is like very lazy to work again because the stomach was full and it is not easy to bend down on the field and bend like a flexible bend, which is hard up to the foot. Anyway, I came for the walk. I have to start the walk again. Ano kay Tommy?
mới bỏ luôn mà. Thank you for watching. This will be the end of the video. Until then, take care. See you in the next vlog. Have a good life.